answer. So, yes? No. The thing is that 150 minutes is very difficult in certain situations. Now it has to- you are talking in someone who has advocated হাঁটতে হাঁটতে খান তাহলে পিপি কমে যাবে কোলান্দা says আপনি হাঁটতে হাঁটতে খান তাহলে পিপি কমে যাবে হাঁটতে হাঁটতে খাই বলিনি, খাবার পরে হাঁটবেন, হাঁটতে হাঁটতে খাওয়া যাবে না। No. If you don't have cardiovascular disease, clear proven data that if you walk after taking meal, you have got a better blood sugar reduction than if you're walking in an empty stomach. 10-15 minutes. সত্যি নতুন যেগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে automated insulin delivery. I have kept it at the last because it is not available in India. And well, I'm really privileged to have such a galaxy of age. So thank you for this rare occasion. The best of both sides, medicine as well as this is Roger Federer and Sachin Tendulkar. So the best of endocrine and medicine coming together, and 3 minutes to Professor Anirban Majumdar for what he wanted. Before we break for lunch, do walk after you take your lunch, as Dr. Gangopadhyay said, but then you must do a cardiovascular test to negate that you don't have a cardiovascular issue. Any question from the audience? Yes. Yes. Please identify yourself, sir. I am Dr. Ramesh Chandra Saha from Calcutta. Is there any utility of, regarding fatty liver, is there any utility of CAP score? And Key score? CAP. CAP score. CAP score is basically, so first you do the FIB-4. Okay, this is the first one. FIB-4 to be done first. If the FIB-4 is more than 1.3, then you should go for fibroscan. In the fibroscan, there are two things. One, LSM, another is CAP. LSM means liver stiffness measurement. If it is less than 7, it means there is no fibrosis. CAP score measures the amount of fat in the liver. So if it is more than 300, then there is a liver excess fat. Normally liver contains some fat, that is around 5%. If it goes beyond that, then the CAP score progressively increases. So it is not the CAP score you should look, it is not the LSM you should look. You first do a FIB-4, then you have to do the liver fibroscan. if FIB-4 is normal, You don't have to do. LSM is normal, and CAP score is given abnormal, then what to do? If the FIB-4 score is normal, you don't have to do the liver fibroscan. Even if then you are doing the liver fibroscan, there is every possibility it will come normal. But if you find that the CAP score is slightly high, it means slight fat is there in the liver. Hardly matters. You just have to exercise. Now, I would like to, I have taken, some of them has already been discussed. I would like to take one or 2 points. Even Kollan, you can see. They have said that the fenofibrate we are not supposed to use. Recommended. No, people randomly uses fenofibrate. So fenofibrate, don't use fenofibrate for reduction of triglyceride, in view of the fact that it will give the cardiovascular benefit. They said don't use it, rather you give omega-3 fatty acid, that is icosapent-ethyl. This is number 1 point. Second is osteoporosis, we have discussed. And another Icosapent-ethyl grossly underused. Grossly the underused. data of CV protection is better than SGLT2 inhibitors. It does not cause that much of triglyceride reduction as fenofibrate or nicotinic acid. Triglyceride অতটা কমায় না, কম কমিয়েও ওর অনেক বেশি CVOT better than SGLT2 inhibitor, but grossly underutilized. second is, And this is not the fatty oils that we are saying. যে এমনি omega-3 fatty acid যেগুলো পাওয়া যায়, that is ওগুলো না। not. This is icosapent-ethyl. We have to be clear. It is available. ঠিক 2 gram TDS is the dose. এইটা একটা ব্যাপার।
গিভ ফুল ডোজ অর ডোন্ট গিভ। সেকেন্ড হচ্ছে আরেকটা দিয়েছে রিলিজিয়াস ফাস্টিং, রামাদান কিছুদিন পরেই আসছে, রিলিজিয়াস ফাস্টিং নিয়ে একটা দারুণ গাইডলাইন দিয়েছে 2026-এ। সো রিলিজিয়াস ফাস্টিং দে হ্যাভ সেড দ্যাট ইউ হ্যাভ টু মেক এ স্কোরিং, হু ক্যান গো ফর ফাস্টিং, হু ক্যান নট গো ফর ফাস্টিং। সো এর মধ্যে কয়েকটা পয়েন্ট হাইলাইট করেছে, ইফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া আনঅ্যাওয়ারনেস ইজ দেয়ার, তারপরে প্রেগনেন্সি যদি থাকে, খুব বাজে যদি গ্লুকোজ কন্ট্রোল থাকে, এইগুলো পয়েন্ট বেশি, এইগুলো যদি থাকে তাদেরকে উই শুড অ্যাডভাইস দ্যাট ইউ শুড নট গো ফর রিলিজিয়াস ফাস্টিং। So please go and check it, because Ramadan is coming and many people will come and ask you that whether I can go for fasting or not. You need to advise. Third point is টাইপ 1 নিয়ে একটা অনেক কিছু অনেক দিন ধরেই হচ্ছে, গত 3টে গাইডলাইনে এটা এসছে, বাট I don't know that the whether how much it is practical and it means we can implement in our clinical practice. Number 1, টাইপ 1টা আগেই ডিটেক্ট করতে হবে। কেন? Because 25 to 50% of the type 1 diabetic present with diabetic ketoacidosis. কালকে আমি আমার হসপিটালে একটা পেশেন্ট দেখেছি who presented with decay, একটা বাচ্চা মেয়ে, no history of diabetes, no history of any polyuria, polydipsia, polyphagia, directly came decay. I have seen it very few patients are directly decay. So এখন গাইডলাইন হচ্ছে যে ডিকে নিয়ে যদি প্রেজেন্ট করে তার তো মর্টালিটি 10 to 20%, but we need to detect type 1 diabetes before they develop decay. So therefore screening is necessary. কোশ্চেন হচ্ছে কাদের স্ক্রিন করব, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। কাদের স্ক্রিন করব টাইপ 1 ডায়াবেটিস যাদের আছে তাদের রিলেটিভদের বাচ্চাদের মধ্যে, সে এই ফ্যামিলিতে একটা টাইপ 1 ডায়াবেটিস আছে, তাহলে ওর ভাই, ওর বোন, ওর খুড়তুতো ভাই, ওর মাসতুতো ভাই, এদের সবার মধ্যে কি স্ক্রিন করব? নাম্বার 1, অটো অ্যান্টিবডি, চেক অটো অ্যান্টিবডি। সো ইফ দ্য পেশেন্ট হ্যাজ গট এ অটো অ্যান্টিবডি পজিটিভ, ইট মিনস দে হ্যাভ এ হায়ার চান্স অফ ডেভেলপমেন্ট অফ টাইপ 1 ডায়াবেটিস। আর একটা জিনিস টেস্ট করতে হবে, সেটা হচ্ছে ব্লাড সুগার। ইফ দের ইজ এ ডিসগ্লাইসিমিয়া, মানে ফাস্টিংটা বেশি প্লাস মাইনাস পিপি বেশি, কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক ডায়াবেটিস নয়, 200 ক্রস করেনি, 126 ক্রস করেনি, 126 200 ক্রস করে গেলে ওটা টাইপ 1 ডায়াবেটিস ডায়াগনোসিস হয়ে গেল। সো সেকেন্ড হচ্ছে আমরা ডিসগ্লাইসিমিয়া আছে কিনা। সো দে হ্যাভ ডিভাইডেড ইন্টু 3, নাম্বার 1 স্টেজ এ, স্টেজ বি, স্টেজ সি। স্টেজ এ হচ্ছে যার নাকি শুধু অটো অ্যান্টিবডি আছে, স্টেজ বি ডিসগ্লাইসিমিয়া প্লাস অটো অ্যান্টিবডি, স্টেজ সি ইজ ফ্র্যাঙ্ক ডায়াবেটিস। So if you identify these people, then we can prevent them or we can detect them before they develop decay. আর একটা হচ্ছে এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট কনসার্ন, এটাই লাস্ট বললাম, সেটা হচ্ছে nowadays lot of obesity drug came. Now if you are giving an obesity drug, there is a strong possibility of micronutrient deficiency, and one of the important micronutrient deficiency they have highlighted is vitamin D. So if you are giving anti-obesity drug, check vitamin D and supplement. With this I conclude. শম্ভু, লাস্ট ওয়ান মিনিট ইফ আই মে। তো আমার যেগুলো হাইলাইট হয়েছিল এগুলোর বাইরে যেটা চোখে পড়েছে, দের ইজ এ মেনশন অ্যাবাউট GLP-1 receptor agonist. You may continue or initiate in patients on dialysis. That was This given was here. a bit surprised, so I have to delve a bit deeper and find out. Yes. And that So was it is there. given here. Now, another point which has provoked me into reading up about anti-cancer therapy. 3টে গ্রুপ অফ anti-cancer therapy আছে যেটাতে ডায়াবেটিস বেশি হয়, লেখা আছে এটা P13K ইনহিবিটর, mTOR, আর একটা হলো ইমিউন চেকপয়েন্ট ইনহিবিটর। Yes. এইগুলোতে P13K, mTOR, diabetes can be to the tune of 30 to 60%. মানে এমনি অল্প স্বল্প নয়, নিউ অনসেট 30 to 60% হচ্ছে। এবারে mTOR এবং P13K তে, পার্টিকুলারলি P13K তে ইনসুলিন দেওয়ার চেষ্টা করব না, উল্টো আছে,
বিকজ P13K পাথওয়ে দিয়ে ইনসুলিন কাজ করে, তো যদি ডায়াবেটিস হয় ইনসুলিন দিলে Metformin বলে। অ্যান্টি ওই ক্যান্সার ট্রিটমেন্টটা কাজ করবে না, এই জন্য ইনসুলিন দেব না, লাস্টে দেব, পারছি না। সালফিনিডিয়ান ইনসুলিন উই উইল গিভ লাস্ট. For these, the drug of choice is metformin. Metformin, that is good. Whereas for the immune checkpoint inhibitors, ওটা অতটা করে না, 1%-এরও কম করে, ওগুলো আবার টাইপ 1-এর মতো বিহেভ করে, ওদেরকে আগে ইনসুলিন দিতে হবে। So this is a radical new thing which has come up in this guideline. So আমাকে এখন ভালো করে পড়তে হবে। I have to speak to the oncologist যে আমাদের দেশে P13K, mTOR আর ইমিউন চেকপয়েন্ট ইনহিবিটর কোন কোনগুলো আছে, ওদের কি এক্সপিরিয়েন্স, কারণ এই পেশেন্টগুলো আসবে আর আমি একটাকে আমি যেখানে mTOR আর P13K ড্রাগ অফ চয়েস ইজ মেটফরমিন, ওকে আমি ইনসুলিন দিলাম আর অন্যটাকে মেটফরমিন দিলাম, তাহলে চলবে না। So this I have to read. Another changes is there in this new guideline regarding the HEPREF and HEPREF. Previously it was HEPREF was indicated for something like that. Now in this guideline, in HEPREF, they have started with the simultaneous use of SGLT2 inhibitors and non-steroidal MRA. And that has been included in this 2026, which is not there. In 25 it was there in only the HEPREF, not HEPREF was not any indications, but here it has been changed. That is one changes in 2026. It's a huge area, 370 pages, very difficult to read. Very difficult to read. Okay, now a little bit of honors for, first of all, a big round of applause to the experts. Could I call upon Dr. Ajoy Vishwas to please share the memento to Professor Anirban Majumdar. Could I call upon and May I request Professor Majumdar to hand over a small token of memento to Dr. Shomobrata Rai Choudhury, please?